Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Tukomera nkukura Tamale Mirundi ndi mu kitabo kino kibayita The Wisdom of a Fisherman. Atenga rules of succession was taken. Okay. Principles and rules of success. Principles and rules of success. That in summa wano ku page 13 ekitabo kino kibayita The Wisdom of a Fisherman. Ntandikirewa retiring president. Retiring president. Obantandikira no ku Moi. This explains why Moi did not name Kenyatta's monuments. And Kakasi, Tavon. Yes, Kakasi Boboyagala. Kanukiwagala Kakan. A retiring president, paragraph N. Paragraph A, but a retiring president must ensure that his successor will protect members of the first family and what they have acquired. This explains why the first family must have an input in somebody to take power. Although in Zambia and Malawi, it is the former presidents who have borne the reverse of their successors. In many cases, the first family members become the punching bags of the new regime. Even where the president has committed human rights violations, anger is always meted out on members of the first family. People often vent their anger on members of the first family. A retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from prosecution. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to the global village, internationalism is also closing in. This means that we are having new generations of rights. What was not considered a human rights violation have now become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those in power. Because the returning president, in choosing his successor, must bear this in mind. Finally, a retiring president must ensure that he retains some influence in the body politic of the country. The soft landing has always been the retention of the leadership of the party in case of a ruling party. However, this renders the retiring president to easily come into a collision path with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling party. It's what is happening in Kenya. A former president, Daniel Arap Moi, refused to retire and still participates actively in the country's politics, at times taking sides in very controversial government policies. This has helped him to remain relevant and defend himself against attacks from his enemies. In conclusion, what protects the country from both bad leaders and national institutions that can shape a leader's conduct and behavior? The country, through institutions, should make both the entrance and the exit doors wide and keep them always open. Once a leader misbehaves, there should be institutions to enforce accountability. A wise Uganda proverb says, "Omuyonjo omutono gwegueta enkoke echensuti." Later translated in English as to connect that a cork must fit in a small cage. It is not the cage that expands to create room for the cork. Likewise, it should be the leaders to fit in the national institutions, not the institutions to expand and accommodate the leaders' personal and selfish interests. Strong institutions should therefore ensure that the leaders stick to their roles as leaders entrusted with power. We should also borrow a leaf from the Islamic practice. Muslims always refer to their successful brothers and sisters in business, in the business community, as Katonda Beyazike Mari. This means that God only temporarily lends them wealth. He is free to withdraw it at any time that he feels like or wants. It's an apt teaching that is applicable in leadership. Applied secularly, it implies that all powers enjoyed by leaders
is lent to them by the people. Anytime they can come for it, and it should be surrendered willingly, provided they do it through democratic means and not riots. I therefore submit that the Kakoza group should not waste time on term limits. It does not take 5 years for a bad leader to show his badness. Secondly, extending the term limit from 5 years to 7 years is equally dangerous. If voters cannot remove an incumbent, as Kakoza implies, this means that under the 7-year term, one person will remain in power for a good 14 years of 2 terms. Instead of the 10 years, almost it becomes 3 terms. This defeats the reason that they do not want one person to dominate power for a period longer than 10 years. Therefore, it's clear to everybody that the Kakoza group and those the Kakoza group are pursuing the personal vendetta. Their reasoning is that this person who is likely to take over from President Museveni should not enjoy the same working conditions and unlimited presidential terms as his predecessor. This is a very big political mistake. Political vendetta against individual enemies is very dangerous, and history shows that such fellows pay very heavily. Anti nakawande kabiri 10. The wisdom of a fisherman. Akokano wisdom of a fisherman. Rules and principles of succession. Wisdom of a fisherman alimba gamba. Nti mwemuga Museveni aveeko. Nebesi aveeko. Kubanga fisherman. Ata bomba muli kuliato. Buli omwatu ola kubya munne. Ejango ori kuberiato. Buli omwaka nyuga kyobola twalina omusajja gwe bayita sikapu gaali. Eryato lyata bukomenye balekayo bwekati waliwo eryato ezikikalole kati yakanyuka yegaali za munne tegaali zange ozimalawo nti sikapu gaali naawe tufa kati fisherman atula ku bya munne tegolese omwobe fisherman gwe lwaki ajjawo Museveni nga yebeesi gyatuddewo oba yawangula aveewo ate gwe bakuba kati ani asigala mulingi gwe bakuba ebikonde ne bamufulumya ne basula ettawulo oba akubye mu mweso ate mu mweso yavaawo oba gwe batemye ate gweyagala kujjawo gwe bakola ki atemye omusajja ayinza okubatema n'abatema n'akakyalo olunaku lulamba kakati finally abantu batera okumbuuza nnyo ku changes nabagamba nti omukulembeze nalwo mu buyinza mutunuulye mu bintu ebi wano talina nsonga gyakolako n'agimalizisa kagenderere talina gyakolako singa abafedero tebakyamubanja singa tebamudukako dda gwe kyogamba nti singa gundi golowooza gavumenti erina funds kumasolinga funds nti esasole luwero date egimaleyo ngoyagala gobanja afe waliwo bebi agala tata wafe waliwo bebi agala tata wafe gobanja oyagala afe tu ebyo omukulembeze abanga nyanja genda obuuza abavubi ennyanja eduduma ennaku ezi ne bagiddukamu nga yeeyoza agawuta aganene agalemera envubu ezakula nezikuba ku lukalu genda obuuza abavubi kibayita ennyanja okweyoza esystem kirizi serefu erida kirizi system ennyanja yeeyoza ennyanja emala ennaku nnya ku nnyanja ng'edudumezi nga tewali agiyingiramu neryoka ekanyuga empuuta neryoka ekanyuga envubu ezalemerayo neryoka ekanyuga ki neddamu netereera ekyo ekyapulayingi kuki ate nkugamba changes tinennyanja yeeyoza batugamba mu byobufuzi nti empungu ewanga baala emyaka 10 naye bwe beeyagala okuwangaala emyaka 5 egenda ku lusozi nga lw'enzooli neyekunyulako ebyoya byonna neekubwa ekimao kyayo nekimenyako bwe wamera ekirala ewangala emyaka ebirala 10 ebyo naye ku mpungu 10 5 zizisurviving ne leadership bweri waliwo olukola changes oba ziri costly oba teziri costly bukiyitako ng'empungu ng'okiyitako oyogete nsomye ekitabo kya fisherman yogera kwa fisherman ne president ne ba fisherman be yabayita ba fisherman olaba nga Tamale bagenda kukola omulimu guno kubanga tulya ekigenda okubayamba that's why mbaga nti omukulembeze okulwa mu buyinza kirungi singa Museveni yagenda
mu myaka 10 egyasooka teyali tegedde bani batabula government ye. Naye as you move zone era kyembagamba nti ku fitina yammwe gye muyina malisi bumulifuna omukulembeze atalinga Museveni ajja batta abamalewo kubanga politics wabano wa malisi nze nakyawanya ababukedde abo Kabusenga ne Gundi nekkulubya waayi kunkuba mawulize emyezi ena nti womenye kitegezo kukuba mawuli nabaga mukube mawuli mukube kadaga mawuli ajja bafaako n'okwata Wilibalo gwe Christmasani eyafumanga Museveni mu monitor Bori eboli n'okwata ebintu bya kadaga n'obiteeka mu Wilibalo wali eggwanga wali olikodedde shegwe. These people are not used to bad press. Boba binyumirwa. Nze mukazi wange yayamba ababukedde yayamba kulubya nani ne Kabusenga. Nali nkutte nyondo yange sawa 10 ezekiro. Nzire ku New Vision. Eyali soso kujja umutwe ngwasa. Ate wali basanze wako saa 10 ezekiro. Anti balizi. Kabusenga we nali kubya kulubya nali musse. Bwomanyi what it means. Kunonya luziro bakova. Oba kitali. They had pushed me to the wall. Buli lunaku mirundi je wafumbize je wakole je antunuli yanganjitaddemu n'abakola ki Kabusenga mujalo n'akola ati yanziga ya mu nyumba nota fuluma fuluma yawuno okutwala omwami eruzira yete yagala kubera na mwami ali mukomera ndena kana kukyali mukomera nali ngeze kuta Kabusenga bakulubi because tosobola kukakati kwa kankobole era nze nasanyuse nakyo bajja kufuna ku mirembe kubanga nze bwendaba I so saved nakyo. But when I see n'obutambi bwange bwempulira the group that attacked Katumba Wamala yemu yali erumbye nakyo ne for what omwana alumati ebbere nalumenyi wantu ya nnyina bw'oba mukambwe nawe umuteerako kamulali kundala esigaddewo nti bo malisi yaabwe kati teebereza omusajja nga Byandaala yaluwa Byandaala yamugamba okuyingira enaalemu alimu ejjusa Byandaala yali siteyingini nga talina kyatalina naye abaana abo bakuba Byandaala ku luguudo lw'ekatosi Kabusenga n'akuba editoriyo arrest Byandaala. Nze bwe nsanga Byandaala kuba namulwanirira nnyo naye bwe musanga nze mwekweka kuba atakula ekkooti omutali atakula koti mtulinga anoonya ki akyayina ki bamukuba ne bamuteeka wali era bajja kubonaabona nnyo malisi yaabwe eyo nosanga omukazi nga Nassali atayina mwana atayina ki ne bamukuba ne bamujja ku mulimu ne basuula wali nti bwe yali mu Ministry Education emyaka 7 egiyise yaleka byeyo $1,45,000 n'abalala 2. A person who is running a budget of millions of dollars, is that how you reward him? No sanga kano kasakwa kagala bugazi bala yabaliyeko kayimplementinga executive president ne bakayola ne bakatekane ku mada case gomanyala diso kusibira mukomera gwe bosanga musero sekuba baliyeko omutwe n'engwasa atekade okumukubira wanga nya ngore musero kati mada case yake erirudawo. What is the murder case? Abaliyeko Kasolo ne batira omuntu mulali bamukwate bamusibe Kasolo namuyamba nnyo ne baleeta ananda ejigaalo bamuwayirize nga baga nti omwana walizalibwa bamukebere yenga ali mukomera Kasolo ne baforifyinga Gundi mu Ministry of Finance bamusibe yesigaza ministry ayere butikasho president yamulabe nga achali mbafishi ali gama kati Museveni abimanyi achali mbavu kati Museveni abategedde era mbagamba this is going to be the most successful government in Uganda's history kubanga bwe yali ayogera ku swearing y'aba ministers ekoroje twali yagenda n'agamba nti ayina olugero lyakozesa simanyi nyamahunje n'agamba nti tugezezaako okuwa abantu opportunity ne batuleetinga down ensonga lwaki ku munondi guno tebamuleetinga down kozi bange nakugamba nti ekyaleta kubana babalwanyi semwogere mu kalulu ka 2 mu kalulu ka 9 yabatiisa nnyo kuba inaali mutamanyi organizing ne bamutya nnyo kati ne baga katuleke Besigye yagala oluggi lw'emmanju kyovula nti Besigye tavaawo
yalinga hivyo Bobi Wine yamubatudde Besigye tavaawo agala oluggi lw'emmanju kati Besigye Bobi Wine yalumujjeemu Besigye najja nga yazze ku gundi gundi alowooza nti Museveni underestimated Museveni's popularity n'aleeta walk to work tesobola kukola one if people have no jobs how can they walk to work in a country where there are no churches how can you say that you want to walk to church charity ekikola ekyokubiri Uganda is in the private sector tosiba butali nnaku that's why Museveni operated for a protracted war of 5 years bloody Mukampala toyinza gana abantu kukole era Besigye namuga nti ojja kufa wayirindi basimama nkuambiri yayiwanga emmere y'abantu ng'ayingira ssaawa 7 abakazi ne bayiwa emmere oyavuwaza w'ennyama gye yagigye oyavuwaza w'amanda kuba abakazi bano bafumba emmere bakeera kugyewolawa ne batunda basobola kulunga amaze okutunda kakati Besigye bwe kimulema okutuwaka we mulema ne bezireeta mbabazi nga ye mbabazi wa sajiko yefuuga otunambule we buy delegates to Chiwe. Mr. Chairman, you have been with us for the last 30 years. Don't you think that you should take the position of Nyerere and the guy he does? Seconded. Omusajja omulala gwe baakuba Bigirimana. Omanyi Bigirimana awandise ebitabo bingi. Baakuba Bigirimana okumwogoloza. Naye Bigirimana oyo namusanga ne muganti gwekankubuli era Bigirimana namwandika kakatabo why NRM can't win propaganda battles why namuganti gwe ne boyita press conference wenyonyoleko bali media baba ajuwambi era element ya changes zino jengira bamunti ya Museveni yennyini tebadde preceded by malicious articles in the newspapers kubantu bagenda okuteeka basoka kubane bakonona ne bakuvunza ekyokusatu group attempt assassination attempt ya Katumba Wamala will have a reaching impact baganda jebe jagala buulira akatambika nakwata kwaba abasajja abali batannakyo bagamba convoy jetasobola kuba yokka ya kikofiira inderezo netuzikuba babasobola bagamba ali mu baba kanu buku so obadoga nti impact yokutaka yes and he survived attempt kitegeeza nti those people are daring era eyo case eyobuke dajizanyiddemu nakola ki but I'm not seeing the future of the Lion of Mogadishu because let me tell you nabagamba nti singa Haji kuba Sheikh akyaziza abagenyi baba bali apirawo waabo omukazi wo weekyejo nasulamu ekigodo ky'embizi abayagala bali bayiwa muyiwe if you know that the constitution of Uganda outlawed torture of suspects why do you torture them to kill the case Mogadishu yabikola oba babikola bagala kukyayisa Mogadishu anti ye kakati bamuyingiramu ne bataba suspects Erecho wala bachihayalinganyi bachihayalinganyi wala begundi sole omukoti chebakola kayigula kyennyini nabagamba okujja kunga tukiyita habeas corpus nti omulamuzi alagidde ti omusibe oyo mumuleete mu kooti why do you bring a limping man in court omusajja yava egende enalufenya nawanika omukono mu kooti omulamuzi namukiriza najjamu essaati nga ne paasi bwe yamwokeza walabika nembaga nti President Museveni bwe bakwata gundi bakwata Professor Newton Ejoko lakwena nadduka naye yamala bagamba nti mumutwale mu saluuni mumusale enviiri mumugulire suuti ajje mu press conference is a former minister. What type of people who are handling prisoners, who can take limping prisoners before a judge to kill the case? Eri ofu kukyalo kwaliwo omusajja nga muyita Sewandiki ne Kalyango bali basajja babbi nnyo naye bakwatanga omubbi abbye ettooke mukwano gwe nga akwata enkota y'ettooke amukuba ku ttaka mubbira ki
tulima mukola ki mumujja kubba wano mubbe emmere y'abantu ng'ebadde enkota y'ettooka efuuka minwe ng'agenda n'ekikolokomba ku polisi omutwalayo na minwe nga keesa agitta enkota nyine nga gyamukubisa nagikunkumula gwe nakimubba bantu bakera kulima mubbi munne ng'amukuba mane tota omusajja konza atta kizibiti if the constitution of Uganda does not allow torture and evidence adduced during torture is not accepted by court. So the person who is torturing prisoners is part of the prisoners. Wants them to escape justice. Admissibility of julizi kumuntu go batocharinze. Nze nabagamba ni mwakana. Nabaga nti enzige. Bagenda nge Kenya ne bagula ekuti ya yenzige. Nebazireta wano. Nebatuuka embali. Nebaziteeka mu butaasa. Nebazisaasanya. Bamwene za reporting anga ku office z'abala DCs. Bamwene yazira be mukono. Sentongo yazira be mukono. Waliwo eribye eddala ery'emityana laziraba. Erye mubende lyaziraba. Za reporting anga kugunda. Kwara DC office. Nebaga ni muwakani. Nti bagende Kenya ne bagula ekuti ya yenzige. Nga wano tezinna. Anti to spread the activities. These people do things beyond your imagination. I still have documents here from the late Colonel Guma on former supplies of the defense during operation. They were claiming to have supplied goods of 60 kilos, which did not exist. Yes. One of those Uganda suppliers begged Dr. Chiseka to intervene, but Chiseka also asked the man to bring a 60 kilo goat as a sample, and he never came back. Tumeno liku yasabe nkoko yekile meka. Nechiseka na ye. Yes. Embuzi ya kilo meka. Tibadda. Yekile nkanga majinde chileko nangi. Inagana. Yekile kujireti. Kakari kambabuzi. Abana. Abana abafere twasomera mu myaka gy'ekinaana mu nsanvu ne baleeta okubankinga school fees mu banka abasajja abagezi bakola stamp kati mu Kampala tebakyalimu abakolanga stamp za UCB ng'omwana sente azirya bano ne bamukubirako stamp ya UCB n'agitwala ku ssomero. But how could the schools find out those who were parading fake receipts? By audit. You ask for the audit. Banka nebo banga tonyina nga oganti bakubye nga hamwe yaganti munzibi. Ask for an audit. Where is na banjazi for a back audit process? Get you know gena mu Don't call with the people. Kubanga abantu banakayana nze sinafuna amasimu gateeke abasinga bonna buli mwaga tanti gateeke kakati babalowooza tinabanja bajja mujjawo oba mujja kukikyusa mu kikole kye naye nga nze nabagambirawo nti temudde emitwalo 10 ne mugiteekayo omulundi gumu. Check the system musookeyo 3 kubanga nabaga nti emitwalo egyo 10 mumugitulira mu Kampala eriyo omuntu amala omwaka mulamba nga talina mitwalo 10 mu villages. Museveni yajjawo omusolo gwa 10 naye Masaka waliwo omukazi yali atendaliza omusolo nga kyaki zikazi galaji zikazi omuntu w'omukyalo mu emitwalo 10 kinene nnyo. Nabaga nti omusajja akuba omwana we lwa nusu 10 mwe mulowooza mulalu. Two things. Nusu 10 mu kyalo agulako mukeni wa nusu 5 n'agula omuzigo gumuyita omuganda omunyankole gwa nusu 10 emmere yagina n'enkuuzi weekend yewedde. Kakati mwolwokuba nti mwamanyiira ye ekimukubye omwana we value ya sente. 2 tagala kuzaala babbi. You are the people. Fe batukana okubukira mu madirisa batukananga okulya nga tetunabye maaso ba parents bafe baite bagala kuzaala babbi. Is your generation that is interested in producing thieves. Kakati sente ezo ekyokubiri. I would encourage these people sente zikwata obulungi abazifunye. Kubanze me I'm not seeing the refooting of a lockdown. Why? Amanga gonna gensome nenga tunulira. Era one of my children who are doctors told me and they were not kind to Minister of Health officials. Their problem is a failure to explain. Boganti ba creating artificial and bagule sente babeba college is not true. COVID has a curve arising
naka on its own. Kakati if you bwobata kufunye vaccination no gama nti mukomewo era mujja kuddayo mu kave yawa eyo wagulu wakati mumunga nti oxygen biki facilities nebo zinabeerawo. The longer term solution is vaccination. If you can vaccinate 2 million Ugandans, you are creating 2 million people who cannot infect and who cannot be infected. Ate era mutulimba singate mubadde babbi gwe tule bubwe waka gwe ne mukazi wona abana bali abasinga okuba abangi. If we will use the statistics of voters, how many voters do we have in Uganda? Abasukka emyaka okuva ku myaka 18. Kwa wangu nti which group is more vulnerable? Abana abato era nali nchi wakanya teri mukuru wa somero asobola kutereka abana badukite dibanga nedda abana abato tekabagoya nnyo ate tutuyina go osi ya confidentiality dokita tayinza kukugamba nti esomero batulitedde abantu okubajjanjaba nga ba covid confident obo menye kiri ekiragiro kyabwe osi yabwe ekitegeeza you must amend the Third Act 1 tafu penalties terrifying kuba omuntu amazi myaka 10 no fine. Why you testing kubaka kati chetwino okukola first test oyino batoyina kati mitwale imeka. That's why the World Bank and IMF is helping you to lend you money free interest. Why? No country in Africa can afford okutestinga abantu bayo okutestinga sente meka maga mitwale 15 ani ajirina ate vaccination ate dagali mufu kakati oyina ku local down we besigadde katula besi bwakomyewo besi is inciting border riders bagende ku strike. Why? Kyovuga nti twazifunye lwaki kakati besi yagali kimukomyawo mu bantu kakati once this kubanga bo bana border riders n'abalala bo bawulya nti besi yabogerera tebayinza mugoba kakati ne Bobi Wine nayo lunatuka nga nayo jininga ki nga mukuba tear gas. Kakati what is going to happen? What are they doing now? Bagala Museveni ejja kumuwulira encha te Museveni atudde n'aba boda n'aba wasente endala yatudde n'abakuli kyobola bukedde yakubye nti ono omuvuka gwe bakutte wa 210 kitata amukubira eddala. This is strategy to incite 210 yavaawo dda ati yali yavaawo dda naye olw'okuba the intention they are planning to incite border riders a contrary view like that of kitata ndi kitata ulukaunta akyalina mu influence bamuleetera kina asirike bamuleetera 210 asirike 210 tekyaliwo the function yalaga yabulira wa lwaki bokeda leto wa 210 kakati ekyo mukitegeere nti besi ya once we incite border riders bomu bakube tear gas bakomewo ate katukwate nnyo nga Bobi Wine bwe yafula utinga rules ke katubonyabonya kakati ojja kulaba encha nga Museveni abayise president Museveni tewalaba sente zalemera ku gundi Museveni ye practice ye bwe bamubba yetayomba sente tezalemera ku simu za delegates economy. How can somebody steal money intended for delegates? Tebakujja ku chairman sente zaba jasibe Congo asente zaba jasibe Congo tebazi pa ku lutalo ezabali ku lutalo lwaki tebabba zabawana bali bagala amajege edime abali ku lutalo ekitegeeza ebyo ffe tubimanyi todingane ku Friday jam tumanyi bye bakola. Njagala okwebaza webale amchekala kona korwalira abana wanja kajira omuntu akono yomu kubafunye sente ezaba manabanja naye teyegana omuwadde obawadde ku gundi kusanitize andi abamu batya abamu ekibatisha okwogera mukazi ababanja kuduuka abakazi ababanja kubaduuka ababanja nti wafunye bulijjo gundi no wale nti aganti wafunye emitwalo 10 ate kuolooza nti obuyumba bwe bapangisa bwa sente meka mutwalo gumungu kati wale nti amugamba nti mpaka 5 emyezi yange 5